Yo, what's up ladies and gentlemen, nongeye kubaha ikaze nanone kuri igakweditinga. Welcome back. So uno munsi tugiye kureba video y'ukuntu wakora text tracking muri Adobe After Effects. Ahangaha nk'ibisanzwe n'ubundi nta no requirement turaza gukenera usibye software ya Adobe After Effects na clip yawe. So clip uko iraba imeze icy'ingenzi nuko ibigomba kuba ufite movinga front forward and back forward cyangwa se left and right kugira ngo nuza gutrackinga bize kugaragara yuko wa tracking the text yawe iri fixed ahantu hamwe ariko video ikiri ku moving. So muri konsimbukira muri After Effects, please banza ukore subscribe kugira ngo ujye ubona update yandi ma video ajyanye na editing, Premiere Pro, DaVinci na After Effects. Yes, stay in touch. So reka dusimbukire muri After Effects turebe uko bimeze. Let's go. So nkuko urimo kwibona iyi niyo video yanjye ngiye gukoresha uburyo imeze irimo kumuvinga. Still ni gimbo nakoresheje ndi gushutinga ino video ariko icyo n'ubundi ikintu nshaka ni iyi move uburyo kamera iri kumuvinga agenda imbere izinyuma gutyo. So uko ngiye kubikora rero ndaza gukanda kuri clip yanjye, okay, ngiye kwadingaho text n'ubundi iraza kuba attached ahantu nshaka yuko iza kubiri either nshaka kwishyira ku gikuta cyangwa se hano hasi. So uburyo ndaza kubikora n'ubundi ndaza gukanda kuri text yanjye noneho inza hano kuri window making sure yuko ino tool yita track iri enabled. So ahangaha ngewe ntago iri enabled, niyo mpamvu ndaza kuyikandaho nkayigira enabled. So ahangaha ndahita ndi savinga ya track settings zayo. Cyo ndaza gukora ndaza kuzana ino blue line yanjye aho clip itangiriye noneho inze gukanda ngaha kuri track camera. So ndaza kuba ntegereje rero iby'akanya gatoya kugira ngo ibanze iyi tracking iri kuyanaliza neza, okay. Ahangaha biterwa na clip yawe uburyo ireshya nibyo bitwara igihe. Nuko urimo kubibona ahangaha clip yanjye ifite frames 218. Ahangaha biraza kumfata iminota mike cyane mugenda ntegereje. Iyo ufite video ndende nabyo bitwara igihe kinini, iyo ufite video ngufi ya bitwara nyine agahe gatoya. Ndaza ko ntegereje mu gihe iraza kubanza yarangiza kuyanaliza. So guys, urabona yuko ikimara kuyitrackinga nahise ndisivinga aya ma points. Nkuko urimo kubibona aya ma points yose niyo namaze kurisivinga. So ikintu ndaza gukora iyo ubonye ari ma points ari mato urazanga kuri tracking point size ukaza ukayongera kugira ngo ubashe gukora ibintu byawe neza ubibona neza cyane. So ikintu ndaza gukora rero ahangaha ndashaka gushyira tracking cyangwa se ndashaka gushyira text yanjye hano hasi indi nkaza kuyishyira hano ku gikuta. So ikintu ndaza gukora rero nkuko urimo kwibona ndaza gushaka zino point ziraba ziri hano hasi gutya, okay. So n'urugero reka nze gufata points eshatu nze guselectinga iyi ngiyi n'iyi and then n'iyi ngiyi ya gatatu, and then nkimara kuziselectinga ndahita nza gukanda right click inze gukanda no kuri create text and camera. So nkuko urimo kwibona ahangaha mise ndisivinga text yanjye. Ikintu nza gukora rero ndaza ahangaha kuri selective tool yanjye, okay. Dore ngiyi text ni ngiyi byibuze mbanze nkoreshe ino tools ndi kuyigorora neza gutya muri ubu buryo kugira ngo inze kwandikaho ibyo nandikaho, okay. Kwandika ibyo ushaka hano ifite x and y axis. Yes, nkuko urimo kwibona, and then ikindi iyo ushaka nza kwigabanyiriza size yayo gutya. None narangiza nkaza kwandikaho wenda ijambo nshaka n'urugero. So reka nandikeho track, okay, muri ubu buryo. And then still n'ubundi guys urabona yuko ntago iragororoka neza bitewe n'ukuntu nshaka wenda yuko iza guhagarara, okay. Wenda gutya biraba ari sawa kayegereza hano hamwe ni rigori ya ni rigori sema yeah, okay. None nkaza no kwigabanyiriza indi, yes, byibuze ikayimeze gutya. None guys ubwo ninza guplayinga nibwo uretse ubona yuko irimo kugendana n'iki ni, yes, ni video yanjye uko video irimo kugenda even aza shakers uburyo nyine kuntu video irimo kugenda still nabyo igenda irimo kwifata neza cyane. So and then reka nze kugaruka kuri clip yanjye nk'ibisanzwe, okay. Inze kugaruka kuri settings ya track, reka nze gushyiraho indi track ahangaha kuri iyi
kuri iki gikuta, okay, imere nkaho yegamye kuri uyu muryango. Ndaza n'ubundi gufata zino point 3. Guys, gufata point 3 ntago ari fix, ntago ari ngombwa gufate point 3. Ushaka gufata imwe, ushaka gufata izirenze 3, nta kibazo, ushaka gufata izo ushaka. And then right click, nkaza gukanda hano kuri create text, okay. Urabona yuko n'ubundi text yaje. Still n'ubundi noneho inze kwandikaho irindi jambo track, okay, nshaka kubirekera ngaha, reka n'ubundi ngumisha rino jambo rya text, nabyo ntacyo bintwaye, ariko nyine either wandika ijambo ushaka, okay. None ukaza gukora resize y'ukuntu ushaka iryo jambo ryawe ukuntu riraza kuba n'ubundi rimeze, okay, gutya bimeze neza cyane nta kibazo, okay. Nkayishyira hano hejuru. And then guys, ikintu cyo gisigaye ubwo ntukuza guplayinga, noneho nkaza kureba uko ino video yanjye imeze, kuko urabona yuko zino text zose zahise zifata za point, za tracking point, okay, twazihitiyemo. So nkuko urimo kwibona rero rendering yarangiye, izi nizo text zanjye nakoreye track, okay. Urabona yuko guys bisa neza cyane nta kibazo. And then yes, nkuko urimo kubibona nuko nguko na creatinze iyi effect. Ndufite ikibazo unyandikire muri comment hasi kugira ngo tugufasha. And then ukore subscribe kugira ngo ujye ubona update yandi ma video, wisharinge ino video igere ku bandi bantu bakeneye skills za editing, Premiere Pro, After Effects na DaVinci Resolve. Leave that thumbs up niwayikunze koko. So tuze guhurira muri video y'ubutaha rero, ndabakunda cyane. Peace.